Всем хай. Мы играем в Vampyr. Так, продолжаем наши прогулки по всратому Лондону. Опа. Издательский дом Подхалим, Лавендер Корт, Кемден-стрит, Лондон. Уважаемый мистер Ниттеркот, спасибо за то, что прислали ваш сборник стихов песни сломленного города. Мы нашли его интересным. Это же мы вам ответили и в первый раз, когда его получили. Но вы должны понять, что в это страшное время для нашей страны публикация данной книги была бы совершенно неуместной. И поскольку вы отказываетесь менять название и требуете, чтобы работу напечатали либо в полном объеме, либо вообще не публиковали, тогда мы решили выбрать второй вариант. С наилучшими пожеланиями, Аджей Моррис. Вот нет, чтобы написал: вот ты ж мудак. Шел бы ты в жопу со своими стихами, но нет же. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to... You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. When she was younger, my mother was a painter and a poet. She told me many times how poor her artist friends were and how she helped them. My parents pay for my rent, my food, and my clothes. All I have to give them in return is lies they do not believe. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to... Знакомая ситуация. Весьма. Ну I'll ладно. leave you alone. Нам что надо-то? Так, ну, во-первых, нам надо вот сюда вот. Нам надо прокачаться. Когти прокачать маленько. Небольшой букет, в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр. Интересная херня. Да блин. Так, а там что? Бутылка бухнины. Ладно. Что ж, давайте подкачаемся маленько. Нет у меня. Нет у меня одной нужной херни.
Так, 1300 нет. Тоже 1300, блин. И еще 600. Так, окей. Так, ну шо. Что-то все позаболели резко. Ну да. Очень это все, конечно, увлекательно, но мы не за этим сюда пришли. Мы сюда пришли, собственно говоря, сейчас на кладбище пойдем. Так, погодь. Что-то валяется. Куда там идем? В принципе, куда надо, мы идем. Хотя, конечно, места тут не самые приятные. О, здоровенький буры. Давно вас, долбоебов, не видел. Ух ты ж, блядь. Кто у нас так в километр размахался? Так, давайте-ка мы это... Ага. А, вон ты где. Знаем мы вас, пацифистов. Так, сейчас, значит, на кладбище пиздуем, да? Ой. Ща мы тебя дожуем, гнида.
развелось тут? Охотничков, блин. Что с вами делать, непонятно. Не, ну, конечно, понятно, что с ними делать, но... Так. My mother would die if she were to see me in this state. I must wait. Серьезно? То есть ты мне предлагаешь... Да. Но мы так долго тут будем бродить, если что. А я вас так предупреждаю маленечко. Короче, мы как-то неправильно до кладбища пошли. Надо было идти правильно, а мы пошли неправильно. Ладно. Не сказал бы, что меня это сильно беспокоит, конечно. Но приятного-то маловато. Он там визжит. Заебал уже. Я не хочу с ним связываться, потому что у меня в прошлый раз из-за него игра вылетела. Я подозреваю, что из-за него. Что больше-то и не из-за кого. Не из-за кого. Так, в Блэкволле тоже херовенько. Кстати говоря. Что тебе дать? Пиздюлей тебе дать? Ах ты ж, сука. Сучара. Чё, и бутылка бухла всего лишь. На. Как-то не густо. Уж гнида.
А я вам, сука, говорил. Газетное это самое. Ух ты ж. Пидор ты гнойный. С него еще ничего не выпало. Вот как так, а? My dear Ладно. sister, I don't know if I have the strength. Незаметно говоришь. Сейчас мы незаметно по-военному. Да, незаметно. Незаметность — мое второе имя. Опа. Тёлка какая-то валяется. Хера вас тут. Не. Я бы на вашем месте, ребята, на кладбище не совался даже с похоронами. Там видали, что творится. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Ага. I am Печалька. the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Печалька. Давай, бабуль, тоже туда же. Kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place. These are the legal requirements for the epidemic, madam. Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Вот так вот, значит, на. Сеструху закопали. Ты подождал, не знаю, часок-другой хотя бы, а то мало ли кто сейчас припрется. Oh, Mary. What have I done? Сейчас Машка как вылезет. If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing Ой, you can ты do тут. but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come.
I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How И is it чё? possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. Вот ты какая, от скромности ты не помрешь. От осинового кала помрешь, а от скромности нет. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Ага, чтоб тебя сожгло нахер в церкви. Ты, конечно, интересная мадам. Мне кажется, это немножечко так перебор. Церковь Святой Машки. Но у вас тут и замашки. Сейчас опять походу через пацанов прорываться будем, да? Или нет? Или они все отдыхать ушли? Так. Off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin. Ты что за Forget your херня old такая? weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Слышь, горилла. Горилла, педрила. Во-во. With their plans and unsolicited counsel. Нахер вы мне такие надо? Молодые, интересные. Так, камелька тут. Привет, мать. Tell me, Camellia, how are things now the dispensary is closed? Очень понятно. Заебись поговорили. Goodbye then. Я просто обожаю вот такие вот приколюхи. Она ж немая, что ты от нее хочешь? Блять, вопросы задает. Радостный такой. Открывай, блять. Yes? What is it that you want?
I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Окейшки. Как все Whatever happened on интересно. this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Так, ладненько. Здорово. Good evening, Doctor. Can I help you? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Ты так уверен в этом? Потому что голосуй, не голосуй, все равно получишь хуй. It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Так, ладненько. Открываем. Оба-на.
говна-то тоже всякого развелось. У вас что тут сегодня? Мега-туса? Что сказать? Мы пришли и отсосали. Мы пришли и отсосали. А, вон тут что такое. Я думаю, что тут происходит. Заебал уже орать. Да не ори ты, ёб твою мать, ты меня бесишь. Так, относительно вербовки парней Уайтчепеля, кажется, одного я нашел, это Альби. Он тупой, как табурет, но крепкий. Я попросил его раздобыть лекарства для продажи на черном рынке, и он быстро их доставил. При следующей встрече я скажу ему, что его приняли в мокрые ботинки. И теперь он должен получать приказы у своих новых боссов. I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the Wet Boot Boys. Remorse and pain Обаньки. are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Может, не надо, а? Чё за дичь началась опять? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Чего? Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has Ты чё something такой to do with рогатый? the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Чего, блядь? I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Jonathan,
My sincere condolences for your loss. Your kindness is much appreciated, my lady. Is there anything you require? Are we condemned to attend the funerals of all we love? Dying is the final act of life, Jonathan. Present company excluded. Accepted. I don't know what to expect. Am I cursed to an eternity of solitude? With time, we Ekon tend to go into isolation. If we survive long enough, that is. As a practitioner of the medical sciences, I'm prepared for the death of loved ones. But mourning in the shadows, deprived of sharing one's grief. We are no longer a part of the circle of life and death. We are undead, my friend. And so we are outcasts. Ну заебись. I spied my mother at the funeral. Have you ever revealed yourself to a member of your family? No, Jonathan. And I'd advise you even from thinking about it. Are we then condemned to lie to those we love? We are creatures of deception, my friend. But this is more for their sake than ours. But what if I was close to someone and wished to tell them the truth? Fear, loathing, disgust. And then they will plead to be turned. They will see it as salvation. Then there's the risk of gaining the attention of vampire hunters. Ну заебись. Ладно. Goodbye, my... Заебись. Ладно, давайте поговорим с главврачом и на сегодня, наверное, закончим. А то что-то так весело, так весело. Так, а ты кто? Оба-на. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Ох ты ж, блин. Прямо это храмовая стража. О, схерали. Схерали, загуляли. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Не. У нас глазища-то красные уже. Bad news indeed. Что у тебя с пальтом? Почему оно у тебя завязалось на жопе? Скажи, пожалуйста. Конечно, святая епитрахилия, это вообще шикарно звучит. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly.
And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Прекрасно. Дикости Шона Хэмптона. Ну ладно. В следующий раз положим конец на кого-нибудь. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.